Assalamualaikum. I'm Momina Khurram, a Pakistani international student at Whitworth University. Welcome to my channel if you're new, and welcome back if you've been here. Thank you for being here. Honestly, this video is going to be really chaotic. I am going to talk about my 4 years experience in the US as a Pakistani student. I never planned things, that's why it's so chaotic. And ho sakta hai, sorry, I think I'm going to try to speak in Urdu in this video. So 4 saal ki kahani, you know. 4 साल is like a lot, honestly. So hopefully मैं इस वीडियो के अंदर fit कर सकूं. अगर ना हुआ तो I'll probably make another video if there's like any topics. And अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, please like, share, subscribe, and comment if there's any question, like any specific question that you want me to answer about my life as a Pakistani student or just about Whitworth in general through the lens of international student. I'll try to give as unfiltered answer as I can. With that being said, let's get into the video. I tried कि मैं timestamps लगाऊं क्योंकि obviously आप लोग की भी जिंदगी है, like आप लोग भी इधर बैठ के जो है मेरी like 1 घंटे की बातें नहीं सुनेंगे, even though like I can talk for hours क्योंकि इस वक्त मैं quarantine में हूँ. I got tested positive. Stay positive, guys. Don't stay COVID positive though. It's not a good thing. So इस वक्त मैं अपने कमरे में बंद हूँ, okay? Quarantine है and I have nothing better to do. So मैं 1 घंटा बातें करती रहूंगी, but I'm pretty sure you guys have a life, right? Compared to mine. But even though इतनी boring जिंदगी है, 4 सालों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, okay? I'm gonna talk about a few important things जो कि I feel like this video for me is very personal because आज से 4 साल पहले जब मैं US आ रही थी, process और US आने के बाद, I wish कि कोई ऐसी video होती मेरे लिए because I feel like I was blindly just like following everything and I was taking the risk के जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, all that, you're taking a big step, take the risk, all that stuff. So I wish कि ऐसी कोई वीडियो होती मेरे लिए भी, it would have been easier just to, you know, have like a glimpse कि what should I know before, what is important, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं एफर्ट डालूँ, जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में होनी चाहिए before going. I feel like पहले बात करते हैं एजुकेशन की. मैं हाई स्कूल के अंदर I was in Roots International School पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के कैंपस में, which is a good school. उधर मैंने अपने हाई स्कूल के अंदर O levels किया है और फिर IB GP किया है. So this is where my perspective on education is gonna come because it's obviously very different. पाकिस्तान का FSC metric system as well. I feel like कि क्योंकि मैंने O levels और IB किया हुआ था, मेरे लिए American education system के अंदर ट्रांसफर करना थोड़ा सा आसान था, like at least पहला साल. Like obviously college is really hard, but I feel like college is hard because you have to manage time, you have to like balance your life and then your college. उसमें मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ, पर like education system के अंदर I feel like क्योंकि मैंने O levels किया हुआ था, IB किया हुआ था, पहला साल I was just like it's good, you know, like अगर कोई और मसला ना होता, I feel like it was really easy to transfer to. क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर like इतने पागलों की तरह पढ़ते हैं, like जिंदगी नहीं रहती. like O levels के एग्जाम I remember पूरी रात जागना, पूरी like दिन में आप एग्जाम्स कर रहे हो. Now that I think about it, I'm just like, damn, like I really did all that. But I think it prepared me a lot. It helped so much. क्योंकि already मेरा दिमाग बना हुआ था कि I'm like so vigorously trying to learn things in my life. काफ़ी अच्छा सिस्टम था. So education के अंदर I'm doing my major in international studies with a political science emphasis, and then I'm also doing a minor in political science, peace studies, and general business. And on top of that, I'm also doing Google certification for project management because that's something I want to do when I graduate. So I'm just trying to cover all the bases. जब मैं पाकिस्तान से आई थी, मैंने ये सोचा हुआ था कि I'll get the education political science के अंदर, I'll go back, do my CSS exam, get to the foreign affairs. 4 साल के बाद, I don't know what I'm doing anymore, and it's okay. It's really okay. The more I learned here, I really got into justice issues. I really got into racial issues, racial equity, diversity issues, and I feel like I was really passionate about it, and specifically like gender related. Because while I love Pakistan, I feel like being a woman, being like this gender is really hard back home. Honestly, families pe depend karta hai, sure, but there's just a lot of discrimination, gender discrimination back home. But anyways, apart from that, अगर आप आ रहे हैं O levels और A levels के through, तो it's really easy and it's worth it. I love it. I feel like मेरे experience से
पाकिस्तान के अंदर इट्स लाइक एजुकेशन इज वेरी प्रोफेशन ड्रिवन. लाइक अगर आपने मेडिकल में जाना है तो आप प्री मेड ट्रैक से पढ़े हो लेवल्स में. अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने लॉयर बनना है, there's like very few professions for people as well. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तो बात में आएगी कि मर्द कर रहे हैं या औरतें कर रही हैं, क्योंकि it's really easy for you to just be expected as a woman कि आप सिर्फ एक डॉक्टर ही बनेंगे. लाइक यू नो इंजीनियर बहुत कम औरतें हैं. And then और professions तो like corporate life के professions you don't even study about it. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो आज से 4 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में आई हूँ. आई नो इट हैज चेंज्ड अ लॉट. आई नो एजुकेशन सिस्टम काफी बेहतर हो गया, बट आई विश हम डिफरेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान में. यू नो आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट बीइंग a Muslim Pakistani student on campus. I feel like it's a very interesting topic to cover क्योंकि it's post 9/11. काफी आपको you know फूंक के कदम रखने चाहिए. Damn, look at that Urdu. But anyways, Whitworth has been great क्योंकि there are people who are Christians. There are people who follow Buddhism. There are people who follow Hinduism. There are people who are Jews, and there are people who have no religion, and then there are people like me who follow Islam, right? So there's diversity of people, and I feel like I'm so glad that I'm here because I learned so much about different religions, and I learned what it means to be a Muslim on Whitworth campus. Yes, काफी के microaggressions, stereotypes, Islam के बारे में थे. I feel like being a Muslim on campus, great. I had no problem with it. I wish there were more people. Aaj, like freshman year mein, there were barely. We have a really good Muslim population on campus right now. I feel like Whitworth mein reh ke, I didn't really feel anything. I feel so welcomed, honestly. Ramadan aata hai, Eid aati hai. We're always doing potlucks. We're getting together. Everybody respects it. कोई ऐसा कभी हमारा issue नहीं हुआ कि I was afraid of being a Muslim on campus because it was really welcoming here. सबसे पहला encounter आज से 4 साल पहले जो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आए थे उनका we were like just talking. सलाम दुआ हो रही थी. Obviously like मैं अगर US आई हूँ, like I knew English, you know. And their first comment was like, your English is so good. That's really interesting. And I was like, oh, thank you, I guess. I mean, okay. And then she's like, how did you learn it? Did you only learn it because you're coming to US? And I was like, no, I actually went to an international school. I know how to speak English. A lot of people back home know how to speak English. But I feel like उनके दिमाग में पाकिस्तान का एक ऐसा चढ़ा था, like, you know, oppression of women, टूटी फूटी इंग्लिश आती होगी, the whole idea of like women in Pakistan के बहुत oppressed, like ऐसी लड़की होगी, and education system तो है ही नहीं उधर, and you know, like US आके जिंदगी बदलने वाली है, all that. So आज से 4 साल पहले I didn't know कि ये comment गलत है, because like why are you assuming कि मुझे English नहीं आती होगी just because I'm from Pakistan, you know? English is a universal language, obviously we all are learning it. And अगर आप लोगों को नहीं आती, it's all good. Like honestly, this one concept in Pakistan as well कि अगर आपको English आती है तो आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको English नहीं आती तो आप एक अनपढ़ इंसान है. I don't get that point. She was like taking me around Spokane, and then she was like, oh, I bet you guys don't even have buildings like this back home, stuff like that. And I'm like, I'm literally from the capital, and Islamabad is one of the most beautiful cities. Like honestly, Spokane is nothing in front of it. काफी well developed, all that. And I feel like आज 4 साल के बाद like already इतना develop हो चुका है. And it's not just like Pakistani students, like international students, they all face stuff like that. पाकिस्तान में रह के colorism was a big thing already, क्योंकि as you guys can tell, like मैं बहुत चिट्टी according to Pakistan's beauty standard वाली लड़की नहीं हूँ. Like I have a pretty tanned out skin. Growing up knowing कि there's so much colorism that exists, जो like अगर आप चिट्टे हैं आप खूबसूरत तरीन लोग हैं. I feel like किसी को काला बनाना was basically an insult, and I'm just like, why? You know, like अगर आप लोग believe करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, so like I don't understand कि ये चिट्टा सफेद काला पीला all that stuff, you know. So it's a big thing. Like सबसे गुस्सा इस बात पे चढ़ता था. I love Indians, best friend from India, all that, but Pakistani students की identity gets hidden a little bit क्योंकि everybody's like,
Oh, you're from India. You're from India. Are you from India? Sorry, I think I'm still not, my symptoms are still not gone from COVID. But anyways, इस बात पे थोड़ा सा होता था, नहीं लाइक यार मैं इंडिया से नहीं हूँ, लाइक पाकिस्तान भी एक कंट्री है, सही है, लाइक हम लोग एक टाइम पे साथ थे, पर लाइक ओके हमारी शक्लें एक जैसी लगती हैं, पर लाइक मे बी आस्क कि मैं कहाँ से हूँ एंड देन आई विल टेल यू। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग रहते हैं। सो काफी दफा ऐसे हुआ है कि मुझे कोई बुलाएगा, लाइक दे विल जस्ट बी लाइक आर यू फ्रॉम इंडिया, और दे विल जस्ट लाइक लिटरली स्टार्ट टॉकिंग कि ओ इंडिया में मैं गया था, मैं गई थी, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये खाना वो खाना, वेरी वी हैव वेरी सिमिलर कल्चर्स बट स्टिल आस्क। आई नो मेरी एक दोस्त है उर्वशी, उसके बाल मेरी तरह के हैं थोड़े बहुत, स्किन कलर मेरी तरह का है, हाइट डिफरेंस है हमारा, but like people would literally just call me Urvashi and I'm just like, bro, that's problematic. This is something I really had to learn as well, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर like I mentioned, like ये सब एक हंसी मजाक वाली चीज है, but then I noticed how much your identity matters, क्योंकि पाकिस्तान में रह के I was a majority population, यहाँ पे आके I was in the minority and I realized how much my identity matters. The whole concept कि दूसरे religions के लोग गलत होंगे, या फिर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कि अगर काला है लाइक पीपल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उनसे दूर रहो, हर वक्त लड़ते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। आई फील लाइक इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है, व्हाई ब्रो, लाइक ऑनेस्टली स्वीटेस्ट पीपल आई हैव मेट, my best friend is from Nigeria. Like, I love her. And just hearing people talk about things like that, मेरे फ्रेंड ग्रुप के अंदर भी बहुत होता था यार, लाइक काले लोगों से दूर रहो, गोरे ऐसे हैं, काले ऐसे हैं, ऑल दैट। एंड आई एम लाइक, अगर कोई मेरे बारे में ऐसे बात करेगा यहाँ पे आके, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये माइनॉरिटी थी ना, लाइक ब्लैक पीपल की, लाइक क्रिश्चियंस की, लाइक इन सब की माइनॉरिटी थी, और अब अगर मैं उस जगह पे हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक, अगर कोई मेरे बारे में ऐसे बात करेगा, हाउ वुड आई फील? I would feel like shit, honestly. That's one thing I really had to change. Like पाकिस्तान के अंदर आप like N-word इतने आराम से बोल रहे हैं. I learned about the history of it over here, and I'm like, that's not okay. That's really not okay. Other than that, I would say कि इन 4 सालों में I learned how to live. I learned how to live uncomfortably and really enjoy it. जब मैं पाकिस्तान में थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुर्गी कैसे लानी है. Yeah, it's easier here, sure. मुझे नहीं पता था कि बाथरूम कैसे ठीक करना है. I'm not saying कि I was very privileged. I was compared to how I am over here. पर we had house help, जो कि कमरा साफ हो जाता, बाथरूम साफ हो जाता था. Until I came here and I'm like, I have to do everything on my own without my parents here. So I'm just like, I learned how to live. I learned कि गाड़ी नहीं है यहाँ पे, okay? That was my hardest struggle. मुझे आदत नहीं है पैदल चल के कहीं जाने पे, and I live off campus right now, so 10-15 मिनट लगते हैं मुझे campus जाने में. That was really hard because I'm like, मैं बहुत कम चली हूँ पाकिस्तान में. Describe it any other way. So I was like, अब मुझे पैदल चल के जाना है groceries लेने के लिए, बस पे जाना है. मैं पाकिस्तान में कभी बस में नहीं गई, and I feel like I wish I had done all of these things in Pakistan, क्योंकि अब मैं इतनी I feel like इतनी luxury में रह रही थी, not luxury as in like सिर्फ पैसा is luxury, but I feel like having your family there all the time with you, like कोई मसला हो सब उधर हैं, like like एक system पता है, but like उस luxury से बाहर निकलना, उस privilege से बाहर निकल के यहाँ पे रहना, for me it was hard to adjust, honest. I had the freedom, now it was on me how I want to use that freedom, try to be a better version of myself. I don't think कि I'm done being the better version. आज भी मैं काफ़ी वो mistakes करती हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी. I still have so much to improve, I'm not gonna say कि इन 4 सालों में मैं एक perfect बंदी बन गई हूँ, but I think इन 4 सालों में मुझे ये realize हो गया है कि how to work on yourself, like आप अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाते हैं. घर साफ करना सीखो, लोग क्या कहेंगे, ये ना पढ़ो लोग क्या कहेंगे, ऐसे ना बैठो लोग क्या कहेंगे, वो ना करो लोग क्या कहेंगे. There was this one quote that I learned आज freshman year में सुना था और आज तक अभी तक दिमाग में है, even though it looks like दिमाग से निकल गया, पर उसका जिस्ट ये थी कि लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र ना करो, क्योंकि आखिर में ना लोग सिर्फ एक बात कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, so you're dying alone. अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, लोग क्या कहते हैं don't
don't bother it. Yes, हम एक society में रहते हैं, sure. As long as you're not harming anybody else, you know your boundaries, and आप उसके हिसाब से रह रहे होते हैं, it's good. But I feel like हमारे culture के अंदर काफ़ी औरतें ऐसे grow करती हैं कि they have to be the perfect version for others, ताकि लोग पेरेंट्स को कुछ ना कहें, लोग भाइयों को कुछ ना कहें, you know, लोग उनके बारे में कोई गलत बात ना कहें. So we're constantly working for that. But I feel like US के अंदर आके I do think कि लोग अभी भी ये कहते हैं कि बाउंड्रीज में रहो, ये करो, लोग क्या कहेंगे, all that. But I feel like I learned to be the best version for myself बगैर इस constant like कि लोग क्या कहेंगे, you know. 4 सालों में I think कि I have changed so much, you know. I learned कि लोगों से बात कैसे करनी है. Honestly, it's such a simple thing. I learned कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है, social life कैसे करनी है. I am an only daughter and I feel like कि जब भी मैं कहीं जाती थी, मम्मा के साथ जाती थी, मैं अकेले किसी से बात नहीं कर सकती. I still think I still have social anxiety. I still have people talk for me, whatever. But I think I just gained the confidence. I made my life कि nobody can point out कि, you know, like क्यों, you know. I'm learning to be better at being myself. I think आप सबसे ज़्यादा grow करते हैं when you're in an uncomfortable situation. And uncomfortable situation ज़रूरी नहीं है कि आपको US आके ही मिलेगी, honestly. Uncomfortable situation पाकिस्तान में रह के भी हो सकती है. Uncomfortable situation like कहीं पे भी हो सकती है, you know. How you choose to handle it shows how much you're growing. So I think for me, if I really have to say कि मैंने 4 सालों के अंदर US में क्या सीखा, is to be there for myself. I wanted to change this whole norm, you know, like a girl doesn't have to live her life to make other people's life better. 4 सालों में अगर मैं पाकिस्तान नहीं गई, parents से नहीं मिली, like, you know, obviously होता है कि oh, I wish I could have seen them, and inshallah I will. But knowing that, you understand that there's so many people in this world who are going through this problem जो कि मैंने सिर्फ 4 सालों में experience किए. Imagine like living your whole life like that. So I think in 4 सालों में I learned how to understand other people better. I learned to be there for myself. I learned what it feels like being a minority and be an impact, you know. So for me, these 4 years were the most crucial years of my life, I would say. They were the hardest year of my life. Not a lot of people know that, but they were literally the hardest. But I feel like if they were easy, I would not have grown out of it. Still, like, shit happens, life happens, you know, like what you choose to do from it is what's important. So I'll say it was such a random talk. I don't even know like if I answered what people wanted to know before they clicked on this video. So thank you for watching, guys. Please ask me questions because as you can tell, मेरे दिमाग में इतनी बातें हैं. I just need to be organized. अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है कि वो Whitworth में कैसा हुआ था, क्या process था, all that, I am thinking of making it. But I feel like if like somebody asks me, it's just easier to make the video because I know कि मैंने क्या बात करनी है. 4 साल फिट करना इस वीडियो के अंदर काफ़ी मुश्किल था. आई नो, आई फील लाइक बहुत रैंडम बातें की हैं मैंने, अगर कोई सीधी बात भी नहीं की. पर सो होपफुली यू गाइस लाइक इट. प्लीज कमेंट डाउन क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड होप ऑल ऑफ योर डेज आर गोइंग गुड. बाय.